Assalamu Alaikum. Welcome to Max class. Let's start our class with dua for knowledge. Rabbi Yassir, Walat Wassir, Watammim bil Khair, Wabiki Nasta'inu, Ya Fattahu, Rabbi Sidni Ilma. Rabbi Sidni Ilma. Rabbi Sidni Ilma. Today we are going to study a new chapter, that is chapter 10, mensuration. Chapter 10, mensuration. And what do you mean by mensuration? Taking the measure, isn't it? അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് പെരിമീറ്റർ ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് സം ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗേഴ്സ്. അപ്പോൾ സം ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ, ഏരിയ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ്. അതിൽ തന്നെ what were the closed figures? One is rectangle and one is square and triangle, etc. These were the figures we are going to learn in this chapter. And the first topic of this chapter is perimeter. First topic is perimeter. What do you mean by perimeter and what do you mean by closed figure? ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ എന്താണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിഗർ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്ക്വയർ, ട്രയാങ്കിൾ, റെക്റ്റാങ്കിൾ, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ്, അല്ലേ? സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ പെരിമീറ്റർ? പെരിമീറ്റർ ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് അലോങ് ദ ബൗണ്ടറി ഫോമിങ് എ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ when you go round the figure once. അപ്പം റെക്റ്റാങ്കിൾ സ്ക്വയർ ഒക്കെ തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു റഫ് ഫിഗർ വരയ്ക്കുവാണ്. This is also a closed figure. And what do you mean by perimeter? The distance covered by the object from through the boundary. ഈ ബൗണ്ടറിയിലൂടെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? We will say it as perimeter of that closed figure. And this is a closed figure. And what do you mean by open figure? This one is an open figure. This one is an open figure. This is an open figure. And this one, this is a closed figure. This is a closed figure. Closed figure. This is also ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിടക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഓപ്പൺ ഫിഗറും ദീസ് വെയർ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗേഴ്സ്. സോ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗറിനാണ് എന്തുള്ളത്? പെരിമീറ്റർ ഉള്ളത്. സോ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ്, പെരിമീറ്റർ ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് അലോങ് ദ ബൗണ്ടറി ഫോമിങ് എ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ വെൻ യു ഗോ റൗണ്ട് ദ ഫിഗർ വൺസ്. ആ ഒരു ഫിഗറിലൂടെ ഒന്ന് ചുറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ we have some എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു ബെഡ്റൂം, ഒരു റൂമിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അത് എന്താണ്? ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, അല്ലേ? ഒരു റൂം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, അതിൻ്റെ ഒരു പെരിമീറ്റർ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം, അല്ലേ? അപ്പം ആൻഡ് വി ഹാവ് സം ഫിഗേഴ്സ് ഹിയർ ഇൻ പേജ് നമ്പർ 26. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ട്രൈ ദീസ്. ഇൻ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ we have fourth question, find the perimeter of the following figures. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സ് തന്നിട്ട് പെരിമീറ്റർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. we will check it. First one is question is find the perimeter. Okay, and this is a rectangle ABCD, and we know that in a rectangle opposite sides are equal. If this side is 40 centimeter, this is also 40 centimeter. If this side is 10 centimeter, this is also 10 centimeter. Okay, and we have to find the perimeter of this figure. How will you find the perimeter of this particular figure? We have to take the total sum of the sides. അതായത് sum of all the sides നോക്കുമ്പോൾ sum of this 4 sides എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പെരിമീറ്റർ കിട്ടും. സോ
perimeter is equal to AB plus BC plus CD plus AD. Here AB is 40 plus 10 plus 40 plus 10. So 40 plus 10, 50, 50 plus 50, 100. 100 centimeter is the perimeter of this figure. Like that we have 3 more figures are there. The second one is, it is a square. Five centimeter, and the speciality of a square are all sides are equal. അല്ലേ, എല്ലാ സൈഡ്സും ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ്. സോ perimeter P is equal to 5 plus 5 plus 5 plus 5. What is the perimeter? 20 centimeter. Okay, and next figure is this is the next figure, and these sides were 1 centimeter each. The others were 3 centimeter each. Okay, and we have to find the perimeter of this figure. How will you find the perimeter? This 1 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 1 plus 1 plus 3 plus 3 plus 1 plus 3 plus 3. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇതിൻ്റെയും കൂടെ സം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? We will get the answer. So നമുക്കതൊന്ന് എഴുതാം. 1 plus 3 plus 3 plus ഈ രണ്ട് 3s, 3 plus 3 plus these two 1s, 1 plus 1 plus 3 plus 3 so 4 plus 3 7, 7 plus 3 10, 13, 14, 15, 18, 21, 24, 27 plus 1, 28 centimeter is the perimeter of this figure. Okay, and the next figure is next endana another figure. It is also closed figure. This side is 100 centimeter and this side is 80, not centimeter, it is meter, 80 meter. This is 60 meter. This one is 45 meter. This is 90 meter and this one is 120 meter. So നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? 100 plus 80 plus 60 plus 40 plus 120 plus 90. ഇത് ഇത്രയും കൂടെ സം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് we will get the perimeter of this figure. So this is the method of finding the perimeter of closed figure. എങ്ങനെയാണ് perimeter of the closed figure ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? Sum of all the sides of the figure. അപ്പോൾ what is perimeter? Perimeter is the distance covered along the boundary forming a closed figure when you go round the figure once. That is the perimeter of that figure. And എന്താണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് we have to learn about perimeter of a rectangle. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗേഴ്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്താണ് വേണ്ട? We have to find the perimeter of a rectangle using
എ ഫോർമുല. അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും അതെന്ത് തന്നെയാണ്, ഫോർ സൈഡ്സ് തന്നെയാണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്. സോ സം ഓഫ് ഓൾ ദ സൈഡ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടും. ബട്ട് വി നോ ദാറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഇൻ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലേ. റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ കേസിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ്. സോ നമുക്ക് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. വി ഹാവ് വൺ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ. അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം, പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് ടോപ്പിക് വി ക്യാൻ ലേൺ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ് ഈസ് ഓവർ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.